Okay, can you hear me properly, everyone? Yes, ma'am. Okay, then I'm going to share my screen, so please let me know if you see it. Okay, can you see it? My screen? Yes, ma'am. Okay, then, okay, so, मिस क्लास रिकॉर्डिंग टॉन um, কিছু বললা কেউ? Sorry, couldn't hear you properly. মিস ক্লাস রেকর্ডিংটা অন করার জন্য বলছি হ্যাঁ, I have turned on the recording. Okay. So today we are going to start a new experiment, which is basically experiment 4. In your lab sheet, there is a certain mistake regarding the experiment numbers. So please correct it yourself. This is experiment. This is supposed to be experiment 4, not experiment 3. Okay. So today, the experiment that we are going to do is basically verifying superposition principle. Okay, and before starting this today's lecture, can did everyone understand the previous experiment, or did you could everyone solve the data sheet or what I wanted to make you solve? I think some of you might have faced problems, right? So if anyone has any confusion or still are facing issues regarding the previous lab, please let me know at the end of this class. Okay, so let us start, or let us move forward. So does everyone know what superposition principle mean, or is anyone familiar with this particular principle, um, or has your theory course covered it yet? Okay, I guess not. Okay, so that won't be a problem, I suppose, because I'm going to explain it anyway. So, superposition in this particular experiment, there will be two tasks given to you. The first task is already given in your lab sheets. So, this particular circuit is the circuit that we are going to solve today, and I will be giving you a homework later at the end of this lab. And you don't have to worry about the submission date for now, because you will be having your midterms in the next week, so you can submit it once you're done with your exams. Okay, so this consists of two tasks. One task is given here, another one I will show after this class ends. Okay, so what superposition basically means is that this theorem, let me tell you, this particular principle or this theorem is only applicable for linear circuits only. Do we all know what linear circuit means? And if not, let me tell you, linear circuits are basically the circuits which is composed of nothing but simple linear elements such as resistors, voltage sources, or current sources. These are linear elements or components. Okay, so for linear circuits, superposition theorem is only applicable. Okay, but it cannot be applied to non-linear circuits, and it is only applicable when we are considering multiple current sources or voltage sources in a single circuit. Okay, so this is only applicable for linear circuits and when we are considering multiple power generators. Okay, acha. So let us consider this particular circuit. Can you all see my screen? Okay, so this particular circuit, as we can all see, that E1 and E2 are two voltage sources, right? So what can we say? This circuit has three different branches, as we can see. First branch containing R1, second branch containing R2, and the third branch containing R3.
So what can we say? Um, the current that is flowing through all the three different branches is basically due to the contribution of all the voltage sources that are present in the circuit, right? That is the current that is generated, or the currents that are flowing throughout the circuit, throughout all the branches of the circuit, are basically due to the contribution of E1 and E2 both, right? Okay. So let us consider one particular branch for now only. Let us consider this particular branch, that is the branch containing R3. Now, if we consider the current that is flowing through R3 is I, then we can say that this I is basically generated due to the mutual contribution of E1 having 5 volt and E2 having 7 volt. Okay. Uh, did did you all get what I'm trying to say? No, ma'am. Huh? ম্যাম এটা একটু আরেকবার বুঝে দিলে ভালো হতো। আচ্ছা, should I repeat it in বাংলা or আচ্ছা, আমি বাংলায় আগে বলি। সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইজ, আমি এখনো ভিতরে কোথাও যাই নাই, ঠিক আছে? সো যেটা বলছিলাম যে আমাদের এই যে পুরো সার্কিটের মধ্যে যত কারেন্ট ফ্লো করছে, দেখো এই সার্কিটে দেয়ার আর টু ভোল্টেজ সোর্সেস, রাইট? E1 অ্যান্ড E2। সো সার্কিটের মধ্যে যত কারেন্ট ফ্লো করবে, ইট ইজ বেসিকলি E1 আর E2 দুইজনের মিউচুয়াল একটা কন্ট্রিবিউশনের জন্য, তাই না? সার্কিটের মধ্যে যেহেতু দুইটা পাওয়ার সাপ্লাই, তার মানে দুইটা পাওয়ার সাপ্লাই কোনো না কোনো কারেন্ট জেনারেশনে কন্ট্রিবিউট করছে, এটাই বলছি। বুঝতে পেরেছি এখন? সো আমি যেটা বললাম যে এই ব্রাঞ্চ R3 যেখানে এক্সিস্ট করছে, এই পার্টিকুলার ব্রাঞ্চে যে কারেন্ট ফ্লো করছে, লেট আস সাপোজ দ্য কারেন্ট ইজ I, so the I will be a combined current of both, মানে is basically generated because of E1 and E2 both, এটাই বুঝাইছি। এখন বুঝতে পেরেছো? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, সো আচ্ছা, সো হোয়াট সুপারপজিশন থিওরেম টেলস ইউ ইজ দ্যাট, আমি আগে থেকে বলে রাখছি যে দিস ইজ নট গোয়িং টু সাউন্ড, this is not going to make sense in the beginning. Initially it won't make sense, but eventually you will understand what I'm trying to say. Okay, so superposition theorem basically tells you that this particular current will be the algebraic sum of the current that is independently produced by E1 and the current that is independently produced by E2. Okay, let me repeat it once again. This particular current that is flowing through R3, the current I, will be the algebraic sum of the current that is independently produced by E1 voltage source, or the current that is produced by voltage source E1 alone, and also the E2 voltage source, the current produced due to E2 voltage source. Okay, so let me first, in order to make it more clear, so let me first assume this circuit. Let us assume this second circuit. What is the difference between the first and the second circuit? The only difference is that there is no E1 voltage source here. The E1 is absent. So let us consider this circuit only has E2 active. Okay, this only has E2 voltage source. That, which means that the entire current through all the branch currents that will be flowing through this entire circuit will be due to the contribution of this particular voltage only. That is, this voltage will be generating all the currents that will be flowing through this every branch. Okay, so let us consider that the current that flows through this branch, or the branch that has R3, the current is can be written as IE2. IE2 basically represents the current that is generated because of E2 voltage source. Okay, so let us consider the branch current is represented as IE2. Okay, now consider this second scenario. This particular circuit, or let us consider this third circuit. Now, the third circuit, we can very clearly see that
E1 is present, but E2 is not present here. E2 is not here. So we can say that the current, all the branch currents of this circuit will be flowing because of this particular voltage E1. Um, are you all understand? Are you all getting what I'm trying to say? Yes, ma'am. Okay, so basically what I'm saying is this particular circuit only has E1 voltage source, so E1 will be generating all the branch currents for this circuit. So let us consider the branch current of R3, of the branch having R3 is represented as I E1. Okay, now look at these two circuits again. The first circuit here, this circuit only has E2 and this circuit only has E1, right? Now if we combine both the circuits, these two circuits combinedly will look like this, the first circuit will look like the first circuit, right? So superposition theorem tells you that now when both the voltage sources are active at the same time, when they are simultaneously working in a circuit, then the branch current, that is I will be the algebraic sum of IE1 plus IE2. Now do we all get the statement, or do we all get the idea of the superposition theorem? It means Yes, ma'am. that the branch current I is basically the branch current when both the voltage sources are simultaneously active or active at the same time, right? So that current will be a combination, or will be the algebraic sum of the current generated by E1 alone and the current generated by E2 alone. Now do we all understand the superposition theorem? Ma'am, what will be the current for R1? uh, G, can you please repeat it? Ma'am, what will be the current for R1 What will be the current for for R1? the first Okay, circuit? okay. Thank you for raising this question. So let us consider the current for R1 is I1. Okay, the same theorem can also be applied for I1. That is, let us consider that when E1 is absent, that is when the circuit only has E2, the current that will be flowing through R1 is I1 E2. Okay, and similarly when E1 is only present and E2 is absent in the circuit, we can consider the current that is flowing through R1 is I1 E1. Okay, now what will be the current of I1, or what will be the value of I1 when both the voltage sources are simultaneously active at the same time? It will be equal to, I1 will be equal to I1 E2 plus I1 E1, the same thing. Okay, so for all the branch currents, I have only shown one particular the case of one particular branch, but it this particular theorem is applicable for all the branches. That is, for the current flowing through R2, the current flowing through R1, current flowing through R3, it applies for all the branches in this entire circuit. Okay, and it's not only applicable for currents only, you can also apply the superposition theorem for finding out the voltages as well. So let us consider you want to the voltage across this resistor is VR3. Okay, so this VR3 will also be a combination of, let us say, this is VR3 E2, and this is VR3 E1. So this will also be equal to VR3 E2 plus VR3 E1. Okay, so the same theorem can be applied for both currents and voltages. Now is it clear to you? মিস এই পাঠটুকু একটু বাংলায় বললে সুবিধা হতো। আচ্ছা, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি একটা ব্রাঞ্চ কারেন্টের জন্য শুধু দেখাইছি, যেটা আই,
ঠিক আছে, কিন্তু প্রতিটা ব্রাঞ্চ কারেন্ট দ্যাট ইজ R1 এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করছে আর R2 এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করছে বা অন্যান্য যত ব্রাঞ্চ আছে এই সার্কিটে, সব ব্রাঞ্চের জন্য আমি এই সুপারপজিশন থিওরেমটা অ্যাপ্লাই করতে পারি। দ্যাট ইজ আমাদের এটা দেখতে হবে যে যে কোনো একটা ভোল্টেজ সোর্স অ্যাক্টিভ থাকলে আর আরেকটা ভোল্টেজ সোর্স না থাকলে বা ডিঅ্যাক্টিভেটেড থাকলে আমার সেই স্পেসিফিক ব্রাঞ্চের মধ্যে কত কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে। সো আমরা এইভাবে করে ইন্ডিভিজুয়াল ভোল্টেজ সোর্সের জন্য ব্রাঞ্চ কারেন্ট দেখব, তারপরে দেখব যে আমার I1 এর সাথে যে যখন কম্বাইন্ড আমরা চিন্তা করছি সার্কিটটাকে কম্বাইন্ডলি যখন চিন্তা করছি তখন আমার ওই দুইটা ইন্ডিভিজুয়াল কারেন্টের সামেশন এই পার্টিকুলার কারেন্টটা হয় কিনা। ঠিক আছে, সো এটা শুধু কারেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল তা না, এটা অবশ্যই ভোল্টেজের জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। দ্যাট ইজ আমরা যদি R1 এর ভোল্টেজ বের করতে চাই, R1 এর ভোল্টেজও আমি সেম সুপারপজিশন থিওরেম দিয়ে বের করতে পারি। ফর এক্সাম্পল আমি ইন্ডিভিজুয়াল ভোল্টেজ সোর্সের জন্য R1 এর ভোল্টেজ বের করব, তারপরে দেখব যে ওই দুইটা ভোল্টেজের সামেশন কম্বাইন্ড R1 এর ভোল্টেজের সামেশন মানে কম্বাইন্ড R1 এর ভোল্টেজটা হয় কিনা। ঠিক আছে, সো এটা ভোল্টেজ এন্ড কারেন্ট দুইটার জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। এখন বুঝতে পেরেছি নাকি? Yes, miss. আচ্ছা, তোমাদের জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার হবে when we will start doing the experiment or when we will start solving this circuit, and আরো ক্লিয়ার হবে যখন you will cover this in your theory course. Okay, আচ্ছা, so basically this is the particular circuit that we are going to solve today, and the technique or the method that we will apply in order to verify the superposition theorem is, firstly we have to solve the circuit when both the voltage sources are combinedly or simultaneously active. Okay, then this in the second step we have to deactivate one voltage source and then solve the same circuit, and in the third step we have to repeat it again by deactivating the other voltage source. Okay, so in each step we are basically solving the circuit by keeping both the voltage sources active at the same time. Then later on we will deactivate one voltage source and solve the circuit, and later on in the next step we will deactivate another voltage source. Okay, then solve the circuit. Okay, that is what your task will be today. So let me clear this out. So your task will be to basically solve all the branch currents. So let us consider the branch current of this particular branch, that is the current flowing through R1 is I1, the current flowing through R3 is I3, and that of R2 is I2. Okay, so we are going to basically solve these current branch currents for this particular circuit at first. Then we have to deactivate E1, that is we have to remove E1 from the circuit and keep only E2 in the circuit, and then solve the same currents. Okay, so let us say this is I1 prime, or this is I2 prime, and this is I3 prime. Okay, and then we have to deactivate, in the third step we have to deactivate E2, that is we have to remove E2 from the circuit and bring E1 back in. Okay, we have to activate E1 and deactivate E2, and then we have to solve the same branch currents. Let us say this will be I1 prime double prime, I2 double prime, and this will be I3 double prime. Okay, now at the last step we have to make sure, or we have to verify whether I1 is equal to I1 prime plus I1 double prime, or I2 is equal to similarly I2 prime plus I2 double prime, and I3 will be equal to I3 prime and I3 double prime. So we have to basically verify these three equations. Okay,
So these three, after verifying these three equations, you will be able to verify the superposition theorem. Okay. Now, the question might arise that how would you deactivate a source, or how would you deactivate a voltage source? We can simply put or we can simply deactivate any voltage source by making the voltage of the voltage source equal to zero. Okay, that is, if we consider the voltage source is supplying 0 volt, that is, it is not supplying any voltage at all, that is what deactivation means. Okay. Now, and how do we represent this v is equal to 0? There's a different way in order to represent when any component has 0 voltage. Okay, we represent it by simply by replacing the component with a short circuit. Why did we replace it with a short circuit? Can anyone tell me? It's because short circuits do not have any voltage drops, or they do not affect the flow of current. The current can easily flow through any short circuit, and the voltage across the short circuit is always zero. Okay, this ম্যাম is why. ওয়্যার ডিসকানেক্ট করে দিলে হয় না? No, if you disconnect it, or if you make it open, then what does it mean? The entire current of the branch will be equal to zero. There will be no current flowing through the branch. But that's not the case. Okay, the current will be flowing through the branch when we are deactivating one voltage source. That is, if we remove this voltage source, if we remove E2, then what does it mean? That there is no voltage, there is no potential in this area. So it will only represent a single line. Okay, any component in a circuit either increases the voltage, or supplies voltage, or drops the voltage. Okay, so either ways, whether it increases or drops the voltage, either ways it affects the flow of current, right? So let us consider resistors. Resistors actually drops voltage across it, so it affects the current of the circuit. And similarly, voltage sources, they supply voltage across throughout the entire circuit, so it also affects the current, right? So when we are making v is equal to 0, it means there is no voltage, there is no supply of voltage, or there is no drop of voltage, right? So it simply does not affect the flow of current at all. So it simply represents a short circuit where current can easily flow without any effect. Did you now get my point? Yes. Okay. Now, in your theory course, you will be having not only voltage sources, but you will also be dealing with current sources as well. So in experiments, or in practical labs, we do not necessarily work with current sources, because I do not I'm not sure, as far as I know, current sources are not available in the market. So these are only for mathematical modeling. These are only designed for mathematical modeling. Okay, so we only deal with voltage sources during our labs or experiments. But in your theory classes, or when you will be starting this in your theory course, you will face some current sources as well. Okay. Now, how do you deactivate a current source? Now, if you have a current source, how would you deactivate it? You will simply uh, make the current of the source equal to 0, just like we did for in case of the voltage source, right? So when you equal or you make the current equal to 0, what does it mean? It means that there is no current flowing through the circuit, or there is no current flowing through the branch. So it just means that the that particular branch is disconnected or open. So that is why when we make current sources, or when we deactivate current sources, we basically represent with an open circuit. And when we deactivate voltage sources, we represent it with a short circuit. Now, is it all clear? Yes, ma'am. Okay. Now, let us get
back to our experiment. So please, can we all open Tinkercad? সবাই আমরা can we all open Tinkercad please? And if someone has any confusion regarding superposition theorem, you may most definitely ask me right away. And yes, my internet seems a bit slow today. Acha, did you all open Tinkercad? Yes, ma'am. Okay, please wait a Yes, second. ma'am. I'm just waiting for my Tinkercad to start. Okay, let us all create a new circuit. Okay, in the top most corner or in the left side, there will be a random name generated. So please rename it. We can name it as experiment 4 superposition, or we can just write it as experiment 4 task 1 and then your student ID. Okay. Uh, did you all come to this window, or did you all rename the experiment name? Yes, ma'am. Yes, Okay, miss. so let us have a look at the circuit again, and please let me know what components do we need in this particular experiment. One breadboard and a power supply, two power supply, and three resistor. Very good. So we would be needing one breadboard, three resistors, and two power supplies. So can we all bring it from the library? Breadboard. So like always, we will be using the small breadboard because the circuit isn't that big. Okay, now did we all bring all these six components? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, acha, I am proceeding then. Okay, for your own convenience, I will be drawing the circuit here so that you will understand where the connections should be made. Acha. So R1 has a value of maybe 120. Okay.
Achha, these are all in ohms, so I'm not writing it, but yeah, these are all in ohms. And E1 is basically 5 volt and E2 is 7 volt. Okay, let us all try to put this or put this circuit on the breadboard. Please guide me through this. Can anyone tell me how do I place R1, R2, and R3? Okay, let me first place R1 here in the circuit. Now, how do I, where do I place R2? Let us suppose this is R1 and the resistor that I have moved right now is basically R2. So, where should I put it? ম্যাম 10 Ma'am, নাম্বার সার্কিটের নিচে লম্বালম্বি কোথায়? 10 নম্বর 10 যে নাম্বার 10 এখন কি আর একটু নিচে নিচে বসা মানে এভাবে বসাবো? জি মিস হ্যাঁ, বসাতে পারি। ma'am, ওকে, we can rotate it. হ্যাঁ, we can rotate it and place it here just like it shows in the circuit or in the schematic, ঠিক আছে, in order to um, reduce confusions. Okay, so now where do we put R3 in the circuit? 10th pin. এটাকে ভার্টিক্যালি রাখবো আর ওটা হচ্ছে দুটার যে যেখানে পয়েন্ট করছে দুটাই ওটার সাথে রাখবো ভার্টিক্যালি হ্যাঁ, we পরে will ওটার place it over here. That is, this Yes. is the intersecting point, or this Yes. is the junction where all the three resistors meet, right? This is Yes. basically in the column, this basically represents the column 10, I suppose. The column 10. Okay, so I have placed it vertically, so in such a way that one terminal of the resistance falls in the upper half and the second terminal falls in the lower half of the breadboard. Okay, so I guess the resistors are done, and now we have to place the power supplies. Okay, ম্যাম এটা একটু কনফিউজ আমি যে ওইখানে কেন আমি আরেকটা লাইনের সাথে কানেক্ট করে দিলাম কোনটার কথা মানে বলছো? লাস্টেরটা আর কি R3? ইয়েস ম্যাম, আচ্ছা, এটা কেন আমি কানেক্ট করলাম এই পয়েন্টটাতে? ইয়েস ম্যাম। 10 নাম্বার। আচ্ছা, এই পার্টিকুলার ইয়েটাতে দেখো, স্কেম্যাটিকের দিকে তাকাও। আমার R1 যেখানে শেষ হচ্ছে, আমার R2 সেখান থেকে শুরু হচ্ছে, আবার সেই পয়েন্টের থেকে আবার R3ও শুরু হচ্ছে, তাই না? সো তাহলে দেখো, এটা আমার R1, এই পয়েন্টে আমার শেষ হলো। আমার এই পয়েন্ট থেকে আমি আবার R2 শুরু করলাম, আবার এই পয়েন্ট থেকে আমি আবার R3 নিয়ে আসলাম। বুঝতে পেরেছি এখন? ইয়েস ম্যাম, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, so acha, so we can proceed now. How do we connect the power supplies? Please please have that in mind that these two power supplies do not represent the same voltage value. One power supply would have 5 volt and another one will be having 7 volt, so we can't place both the power circuits in the same section of the breadboard. We can't put it over like this. Okay, this will be wrong. So what we can do is we can directly place the power supply and connect it to the circuit. That's what we can do right now, or we can use this lower part of the breadboard as well. So we can use E1 for the we can connect E1 for in the upper half, and we can connect E2 in the lower half. Okay, but that won't be needed exactly. So we can basically directly connect both E1 and E2 directly. We can connect it to the resistors, okay, or to the main circuit. Okay. But they do have one negative terminal. The power supplies do have negative terminals. The negative terminals can be connected in series, or they can be connected at a common point. Okay, since in the schematic we see that all the negative terminals of the power supplies are connected to the same point, so the negative terminal or can be connected to the same point. Okay, we can connect all the negative terminals of the power supply to the same point, but not the positive ones. Okay, is it all clear what I just said? ম্যাম আমি হচ্ছে ওই R3 যেটা R3 যে ভার্টিক্যালি যে রোটা আছে
এখানে হচ্ছে আমার প্রথম যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে ওটার হচ্ছে নেগেটিভটা রাখছি ওই সেকশনে, আচ্ছা, তাহলে কি হবে? এটার নেগেটিভটা রাখছো। এখানে আচ্ছা, তারপর আর হচ্ছে মানে আপনি বললেন না যে হচ্ছে ব্রেডবোর্ডের উপরের যে নেগেটিভের যে রোটা আছে আপনি ওখানে রাখার কথা, আমি ওখানে এটা রাখছি হচ্ছে আপনার ওইটার থার্ড যে রেজিস্টার। হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ, we can also do that, we can most definitely do that. So আমি নেগেটিভটা we can extend a wire from the negative terminal of the first power supply and place it over here just like it shows in the schematic, but we have to make sure the negative terminal of this power supply is also here, হ্যাঁ connected ম্যাম, here, right? এটাই করছি ম্যাম, আমি এটার Okay. ক্ষেত্রে সেম করছি। No problem at all, this can be done. Acha, let us put the power supply, make the connections of the power supply. So please guide me through this. Where do I connect this positive terminal of E1? Let us consider this power supply is E1. So where do I connect the positive terminal? Ma'am, port 6. Port 6. Yes, very good. So since it is the starting terminal or the starting node of resistance R1, so we can put it or place it over here, and let me change the color of the wire. Okay, and what about E2? Where do we connect it? Or let's just complete the first power supply. So where do I connect the negative terminal of the power supply? We can actually directly put it over here, right? Yes, ma'am. Just like it was discussed a moment ago. Okay, now what about E2? Where do I put the positive terminal of E2? Port 14. Port 14, yes ma'am. Port 14 connected to R2, right? Okay, so this is the red one. And what about the negative terminal? Same as before. Same as before, or can you elaborate it, please? I mean, Ma'am, port 10 port 10, Port 10 in the upper half or the lower? lower half. Yes. lower. So yes, basically the circuit is now complete. Now let us change the value of the resistances. The first resistance, that is R1, should have a value of 120 ohm. So I am changing 1 kilo ohm to 120, and I'm changing the kilo ohm to ohm. Okay, you may keep it as kilo ohm if it suits you, but you have to make sure that you are putting up 0.1, or you're putting a decimal before 1. Okay, that is, if you convert 120 ohm into kilo ohm, the result would be 0.12 kilo ohm. Okay, so you may write it as 0.12 kilo ohm, or you can directly write it as 120 and change kilo ohm to ohm. Okay, and the second resistor has a value of 470 ohm. So 470 and ohm. Okay, so please be careful about the unit of resistance. Okay, and about what about R3? It's 330 ohm. Now is it all clear? Did you all come to this point? Yes ma'am. Okay, now here comes the part. What do we want to solve from this particular experiment, or how do we solve this ম্যাম circuit? Ji. হ্যাঁ, বলতে পারো। ম্যাম বলছিলাম যে যে 20 ওহম, ম্যাম 20 কিলো ওহম যদি বলি, তো সাপোজ আমরা যেমন মানে গত ল্যাবে যেরকম আপনি বলছিলেন যে আইডি ইউজ করে আমার রোধের মানটা নিব, তো 20 মানে ওখানে কিলো ওহম ইউজ করছিলাম আর কি, তো এইভাবে কি আমি 20 কিলো ওহম নিতে পারবো না, আমাকে 20 ওহমে নিতে হবে?
এখানে ওহম দেওয়া আছে, সো এখানে আমি ওহমই ইউজ করব। তুমি মানে যেখানে যেটা মানে বলা হবে আর কি। তোমাকে যদি তখন আমি বলতাম যে 20 কিলো না ইউজ করে 20 ওহম ইউজ করো, দেন ইউ উড হ্যাভ ইউজড 20 ওহম। এখন তো আমার সার্কিটে দেওয়াই আছে, ল্যাবশিটটা চেক করে দেখতে পারো, দেওয়াই আছে রেজিস্টারের ভ্যালু। ম্যাম ওই 20 হুম হুম। না ওটা কি হচ্ছে মানে খুবই মানে মানে কাল্পনিক মানে মানে টোটাল তো মানে ইম্পসিবল ও টাইপের যে 20 না কিলো না, ওহম এমন লোড না যে ম্যাম তো কাল্পনিক, ঠিক আছে, বাট পসিবল। হ্যাঁ কাল্পনিক এমন না। সব রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি মানে এক্সিস্ট করে, বাট আমি যেটা বলছিলাম লাস্ট ক্লাসে, মার্কেটে সব ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যায় না। ঠিক আছে, সব ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্স মার্কেটে পাওয়া যায় না। সো উইচ ইজ ওয়াই ধরো আমি 20 কিলো ওহম বানাতে চাচ্ছি, বাট মার্কেটে পাওয়া যায় শুধু 10 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে, সো আমি 20 কিভাবে বানাবো? আমি দুইটা 10 কিলো ওহম সিরিয়ালি বসাই দিব, তাহলে তো সার্কিটে 20 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স চলে আসছে। ঠিক আছে, এভাবে আর কি। তো এমন না যে কাল্পনিক অ্যান্ড বাট হ্যাঁ, তুমি যখন মানে ল্যাবে কাজ করতে আসবা ফিজিক্যালি, তখন সব ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্স পাবা না, যেটার অ্যাডভান্টেজটা আমরা এই সিমিউলেটরে পাই। আমরা যত যেরকম ইচ্ছা র্যান্ডম ভ্যালুজ অফ রেজিস্ট্যান্স অ্যাপ্লাই করতে পারি। ঠিক আছে, এখন মানে তোমার কি কোয়েশ্চেনটা আমি অ্যানসার করতে পেরেছি বা? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, so uh, let us proceed. So what was the idea of this particular experiment? The idea was to solve all the branch currents. Okay, so how do we solve it? uh, that is, we have to find out the branch current over here, we have to find the current over here, and then we have to find the current over here as well. So how do we measure the current? We can measure it with an ammeter, but honestly, using ammeters would make your circuits a bit clumsy, because always ammeters need to be placed in series with a component. That is, if you are trying to measure the current that is flowing through this resistance, you would have to place ammeter over here. That is, you will have to place it with series, in series with the resistor. Okay, so this putting ammeters in circuits becomes a bit clumsy when you are trying to solve all the branch currents. So I won't be directly solving I here. What I will be doing, I will be finding out the node voltages only using a voltmeter. That is, let us suppose the voltage over this node is V1, the voltage over here is V2, and the voltage over here is V3. So I will be basically solving all the node voltages. Then I will find out how the current or the amount of current that's flowing through this entire, all the three branches. Okay, so what did I make myself clear that what I'm trying to do right now? Yes, ma'am. Okay, so basically ম্যাম, I will be, নোড ভোল্টেজ বের করার পরে কি আপনি এটা ক্যালকুলেটরে কি yes, বের করতে হবে? হ্যাঁ আমি হ্যান্ড ক্যালকুলেট করে পরে আই বের করবো। ঠিক আছে, সো উই উইল বি ইউজিং আ ভোল্ট মিটার for measuring all the voltages or all the node voltages. Then I will calculate the branch currents using formulas, or you can use a calculator for it. So what do we use in order to calculate, or in order to measure voltages? Multimeter. Multimeter, right. So let us all take a multimeter from the library. Okay, so we will be basically calculating, or we will be measuring three voltage node voltages. One is V1, second is V2, and the third is V3. But it is very evident from this circuit. Let me show it a bit clearly. So it is pretty evident from this circuit. So if this is V1, it is very evident that V1 will be equal to E1, right? Since it is directly connected, the node is directly connected to the voltage source.
However, we will still be measuring V1 just to be sure, okay, just in order to confirm the voltage value. So how do we place a voltmeter in order to find or in order to measure V1? Where do we place the voltage source? Parallelly with 5 volt. Yeah. Hmm? V1 in parallelly with 5 volt. Okay, so V1, yes, V1, since this is the node that we are trying to, node voltage that we are trying to measure, so we will be placing multimeter over here or voltmeter over here. So the positive polarity of the voltmeter will be connected to this particular node, or and the negative terminal will be connected to the ground or the negative terminal of the circuit. Okay, so what does it mean? It means that we are basically finding out the voltage value of this V1, which is basically turns out to be, it is it will basically show the voltage of E1, right? Okay, so the first for solving the V1 voltage, we will be placing our voltmeter over here. Now if this is V2, where do we place our multimeter? Can anyone tell me where do we place it? After R2 and the positive is connected after R2 and the negative is connected to the ground. Can you please repeat it once again, because I couldn't hear you properly. Ma'am, the positive side is going to be connected after R2 on the wire. After And R2. yes, ma'am. Okay, And the negative is similarly connected to the ground. so is this voltage going to measure the voltage of V2? Oh, sorry. V3 ma'am. Means it's after R1 So Yes, and ground. yes, we can place it after R1, and the positive terminal would be connected to R1 after R1, and the negative terminal will be grounded. Okay, so this is going to give our value of voltage V2, and this is for V1. And how about V3? If we consider V3 is over here, how do we connect the voltage source? now I think it's going to be my one. Yes, now I think it's going to be your answer. The voltage source will be connected, the positive terminal will be connected after R2, and the negative will be connected to the ground. Okay, so this will, in this particular voltmeter will show the value of V3. Okay, now do we all understand how we are trying to solve all the node voltages, or how we are trying to detect the node voltages? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so can we go back to Tinkercad and then connect the positive terminal? So let us suppose we are first we would want to figure out, or we would want to measure V1. So at first we have to place the voltmeter over here, right? So where should I put the positive terminal now? Positive terminal of the multimeter? 6 ma'am. Port 6. to Port 6. to here, right? Yes ma'am. Okay, so we are going to place the positive terminal of the multimeter over here. Let me change the color. Okay, now where do I put the negative terminal? Bottom side 10. Here, right? Yes, ma'am. That is, it Ma'am, represents the ground. Okay, let me drag this wire a bit. Okay, so the circuit might look a bit clumsy, but do you all understand the idea? ম্যাম আরেকটা পোর্টে কানেক্ট করে নিলে ভালো হয়, কারণ আরো দুইটা ইয়ে করা লাগবে। আচ্ছা, একটা দিয়ে করা যাবে। হ্যাঁ, একটা দিয়ে আমরা ইউজ করি, ঠিক আছে, একটা দিয়ে করলে আর কোনো চেঞ্জ করা লাগবে না, পোর্ট আনা লাগবে না। মানে তুমি কি বলেছো আমি আসলে মানে বুঝতে পারি না মনে হয়।
না ম্যাম, আমি 3টা মাল্টিমিটার ইউজ করতেছি তো এজন্য। ও আচ্ছা, তুমি বুঝছি ম্যাম, 3টা সমস্যা নেই। ভোল্ট মিটার ইউজ করতে চাচ্ছিলা? জি পারবো, সমস্যা নেই, পারবো। আচ্ছা, একটা দিয়ে করি, সমস্যা নেই। আর 3টা করতে চাইলে তোমার এই কমন টার্মিনালটা আরো কোনো এক জায়গায় কানেক্ট করতে হবে। লেট আস সাপোজ এই পয়েন্টে একটা কানেকশন দিয়ে দিলা, তো তখন সবগুলা নেগেটিভ টার্মিনাল এই পার্টিকুলার জায়গাটায় আসলো। ঠিক আছে? জি ম্যাম, জি ম্যাম। আচ্ছা, সো আচ্ছা, this is the circuit. আচ্ছা, এখন we have to change the voltage values of the voltage source. Okay, so the first voltage source will be 5 volt, so it's already 5 volts, so we don't have to change it. And for the second power supply, or for the second voltage source, we will be changing the voltage value to 7 volts. Okay, done. Yes, ma'am. Okay, so let me start my simulation. And let me tell you first, the multimeter, the voltage at the multimeter should be equal to E1. Okay, so please check if it is correct. Yes, it's exactly equal to the voltage of E1, that is 5 volt. Okay, so did you all get 5 volt? Yes, sir. Okay, so I suppose you have already found out what V1 is. So we can all, uh, at some place, you can write it, you can note it down. You can note V1 down. So it's about 5 volt. So now we have calculated V1. We will be calculating V2. Okay, so let me stop my simulation. So like I said, V2, in order to measure V2, I have to place the voltage source over here, right? After R1, the positive terminal of the voltage source will be connected just after R1, and the negative terminal will be grounded. Okay, so the negative terminal is already grounded, so we do not have to change it. So only we have to change the positive terminal, or the connection of the positive terminal. So where are we taking this wire? Where should we take this wire to? And port 10. Port 10 ম্যাম। Port 10. Very good. So this is the port where we are going to take the wire. Okay, so now we can all start the simulation again and see what voltage V2 is. So for me it's around it's about 4.19. So is it true for your case as well? Yes ম্যাম। Okay, so please note the value of V2 down. So we can write V2 as equal to 4.19 volt, right? Similarly, we will be finding out what V3 is. Okay, so let me change the wire once again. And where now should I put this wire? 14, ma'am. Uh, uh, can you repeat it, please? Sorry, now wait, let me see for myself again. I didn't understand what you said, but Ma'am, Yes, but ma'am, 14. 14. 14 হবে। Okay, okay. So yes, port 14, where R2 ends, right? So this is the port. Yes, we are going to place it over here, and then we will start the simulation again. Like I said already, that the negative terminal of the multimeter should stay in the same place, because that's not going to change. Only the positive terminal is going to change. Okay, so let me start my simulation, and yes, it shows exactly the voltage of E2, since we have placed it over that particular node where E2 is connected. So this particular V3 voltage is equal to E2, which is about 7 volts. So V3 can be written as 7 volts, right? Okay, so Then can you yes, give us some minute? yeah, sure, you can have your time. Please let me know when you are done.
ম্যাম রোধের মানগুলা কি নিব ম্যাম? হচ্ছে 120, 470 আর 330। হ্যাঁ, R3 হচ্ছে 330, R2 হচ্ছে 470, আর R1 হচ্ছে 120। Ma'am, can you repeat the values again? R1 is 120. আচ্ছা আমি let me write it over here. R1 is 120 ohm, R2 is 470 ohm, and R3 is 330 ohm. Okay, so এটা হচ্ছে আমাদের R1, এটা R2, and this is R3. Okay, ম্যাম হচ্ছে ভোল্টেজ একটা 5 আর একটা 7। জি, একটা 5 ম্যাম আর একটা 7। মিলতেছে না তো, আপনার মতো মান আসতেছে না। কি কেন জানি। আচ্ছা, can you ম্যাম please আমার সেকেন্ড ভোল্ট মিটারের ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে 3.88 আসতেছে ইনস্টেড অফ আচ্ছা তোমার 4.7। সার্কিটে হয়তো তুমি হয়তো আর কি মিসপ্লেস করছো, দ্যাট ইজ R1 এর জায়গায় R2 বসাইছো বা R3 এর জায়গায় R2 বসাইছো, এরকম কি করছো দেখো তো একটু চেক করে। আর ম্যাম আমার হচ্ছে সেকেন্ডটার জন্য আসতেছে 4.19। হ্যাঁ 4.19ই ছিল, V2 was equal to 4.19, সো তোমারটা কারেক্ট। আর এটা হচ্ছে V3, যেটা আমি এখন বের করছি সেটা হচ্ছে V3 এর মান, সো ইট ইজ ইকুয়াল টু 7 ভোল্ট। দেখো এটা আসে কিনা। ম্যাম হ্যাঁ জি, ম্যাম আমার হচ্ছে ভ্যালুগুলো সবগুলো পারফেক্ট আসছে, বাট আমি হচ্ছে ম্যাম একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে ওয়্যারগুলো ইয়ে করছি। সো ম্যাম ইজ দ্যাট ওকে? হ্যাঁ, absolutely okay. You can make you can follow different connections. You can make different connections, but the connections have to be right. Okay. So as long as the connections are perfect, the connections are okay. So that shouldn't be a problem. ম্যাম And ক্যান ইউ চেক ফর মি? আই মিন yes. আমার সেকেন্ড ভোল্টেজটা হচ্ছে 3.88 আসতেছে, আচ্ছা আচ্ছা, বাট can you please প্রশ্ন tell me your name? I will have আমি to চেক করে দেখতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আপনার আইডি নামটা একটু বলেন তো। আমার হচ্ছে, ও স্যার স্ক্রিনশট দেওয়া লাগবে না স্যার? আচ্ছা ওকে, না স্ক্রিনশট দরকার নেই। আমার 20 30 13 80 লাস্টে 80 স্যার। 13 80 ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা, আর বাকিরা কি এই পর্যন্ত আসছো? Did you all come to this point, or did you solve all Yes, these ma'am. voltage values? Yes, ma'am. Okay. Acha, let us wait for a minute. আপনার সার্কিটটা কি রিনেম করছেন? দেখতে পাচ্ছি না। স্যার অলরেডি রিনেম করছি স্যার। সুপারপজিশন টাস্ক 1 2030 1380 স্যার, রিনেম করছি স্যার। আচ্ছা তাহলে এখানে শো করতেছে না কোনো কারণে। ওকে তাহলে বেটার হয় আপনি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার দেন। আচ্ছা, আমি কি তাহলে স্টপ করব? হ্যাঁ ও আচ্ছা পাইছি, হ্যাঁ এখন পাইছি। ওকে পুরো নামটা না লিখলে পাচ্ছিল না, সরি। ঠিক আছে আমি দেখতেছি, স্ক্রিন শেয়ার দেওয়া লাগবে না। ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। জি, এই পজিটিভ মানে মাল্টিমিটারের পজিটিভ লাইনটা কেন একদম নিচে দিতেছি, মানে ওইটা কেন চেঞ্জ করতে, মানে বারবার চেঞ্জ করতেছি না, বারবার নেগেটিভটা কেন চেঞ্জ করতেছি? নেগেটিভটা কেন চেঞ্জ করছি না, শুধু পজিটিভটা করছি? না না ম্যাম বলছিলাম যে
মানে পজিটিভটা একটা জায়গাতেই রাখতেছি আর নেগেটিভটা বারবার চেঞ্জ করতেছিলাম, তো তাই ওটা একটু বুঝি নাই। আচ্ছা, আমি না আসলে ঠিকভাবে বুঝতে পারতেছি না, আমার গেয়ের সমস্যা কিনা আমি জানি না, বাট একটু কাইন্ডলি আবার জোরে বলতে পারবা? ম্যাম বলছিলাম যে মাল্টিমিটারের যে যে পজিটিভ লাইনটা আছে সেটা সেটা একদম নিচে রাখছি, আর বারবার নেগেটিভ লাইনটা বারবার চেঞ্জ করতেছিলাম, তো ওই নেগেটিভ লাইনটা মানে আমি যদি উল্টাপাল্টা করে কোনো হ্যাঁ, সমস্যা হবে কিনা। না অবশ্যই তোমার ভ্যালুর কোনো তেমন সমস্যা হবে না, মানে একদম কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ভ্যালু দেখাবে এটা না, বাট অবশ্যই নেগেটিভ ভোল্টেজ আসার কথা। তোমার কি নেগেটিভ ভোল্টেজ এসেছে? ম্যাম ট্রাই করে দেখি না, কিন্তু মানে হ্যাঁ, এটা কি মানে পসিবল কিনা তাই আর হ্যাঁ, কি, যে এটা অবশ্যই পসিবল। তুমি যদি ভোল্ট মিটার উল্টায় কানেক্ট করো কোনো সমস্যা নাই, বাট তোমার ভ্যালুগুলা নেগেটিভে আসবে। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আবির, আপনার দুইটা ভোল্টেজ সোর্সের ভ্যালু সমান দেয়া ছিল, ও দুইটাতেই 5। আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ, একটাতে 7 হবে, একটাতে 5 ও হবে। আচ্ছা স্যার, আমি তো এটা খেয়ালই করিনি আসলে। আমি ঠিক করে দিছি, দেখেন এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, সো থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা তাহলে প্রসিড করি, we can proceed now. আচ্ছা, so we have already calculated all the or we have already measured all the voltage values, right, of all the node voltages. Now what we have to find, the basic idea was to find out, or to figure out what the branch currents would be. So how do we calculate I1 from these three values? How do we calculate I1? V See, equal to IR. in G. V1 minus V2 divided by R1. Very good. So I1, if you see the circuit, I1 is flowing through R1, right? And মিস R1 is আপনার connected. স্ক্রিনটা একটু বড় করে দিতে বলুন। Screen borrow. Okay, let me zoom a bit. আচ্ছা, পিন করলে হয়ে যাবে। ও আচ্ছা, মানে can you see it more clearly now? Ma'am, I can't see your screen actually. You can't see my screen, but I haven't stopped sharing it. Can you okay, let me do it once again. The internet is way too slow today. Okay, let me share my screen once again. Okay, now is it showing? Yes, ma'am. Okay, great. Okay, where was I? So we have basically calculated the voltage sources. Now we have to we have calculated the node voltages. Now we have to calculate the current. So I1 is basically the current that is flowing through R1 resistance, right? So R1 is between V1 and V2. So what will be the current I1? It can be written as V1 minus V2 divided by the value of R1. Okay, so we can very easily find it out. So V1 is 5 and V2 is 4.19. So R1 is 120. So can you please calculate it for me? Can you say what the current value is? Okay, let me do it myself. Ma'am, 6.75 into 10 to the power -3. Into 10 to the power? -3.
Okay, so we can write it as 6.75 milliamps, right? Because the 10 inverse 3 basically means you are, yes, in we all get this idea, right? If we convert this 6.75 milliampere into ampere, then we will get 0.00675 ampere, right? Which is basically 6.75 into 10 inverse 3 ampere, right? So we can directly instead of writing it as this 6.75 into 10 inverse 3, we can directly write it as 6.75 milliampere. Okay, so I1 is 6.75, and what about I2? How do we calculate I2? V2 minus V3 divided by R2. Okay, very good. So V2 minus V3 divided by R2. So V2 is 4.19, and V3 is 7, and divided by 470. So কত আসে? Minus 5.979 milliampere. 979. 5.979, আচ্ছা। সো এখানে দেখো, please notice it, that the I2 has become negative. We are getting a negative value of I2. But you don't have to worry about it. It simply means that I2 is not flowing in this direction, rather it is flowing in the opposite direction. Okay, so just the direction of the current is opposite, so you don't have to worry about the negative value. Okay, now what about I3? How V2 do we minus measure? 0 9. Huh? V2 minus 0. V2 minus 0, or we can directly write it as V2 divided by R3 or 330. So V2 এখানে কত, what is V2? 4.19 divided by 330 কত আসে? 0.0127. এটা this is in 27. হ্যাঁ 27. 27. Okay, so this is in ampere, right? So Milliampere. we have to convert Sorry, it ampere. in No, sorry. milliampere. So it will be 12.7 milliampere. Okay, so what we have found out in this circuit, we have found out I1, I2, and I3, right? So this is just the 1/3 of the experiment that you have just completed. So the second step, we haven't done any verification yet. So in order to verify the superposition theorem, we have to deactivate one source and keep another source active. Okay, so let us first consider, we are going to deactivate E1 right now. So we are deactivating E1 and replacing E1 with a short circuit. We are shorting E1, and the E2 remains as it is. It remains in the same place. Okay, now for this second circuit, for this particular circuit, or we can call it step 2, for this particular step we have to again solve V1, V2, and V3. Okay, then after solving or finding out the values of V1, V2, and V3, we will be able to find out I1 prime, I2 prime, and I3 prime. So let me show you. If I deactivate E1, that is, we have to replace it with a short circuit, right? So let me go back to Tinkercad and draw the circuit over here. So if I deactivate E1, it will look, the circuit will look like this. এখানে হচ্ছে, this is E2, which is 7 volts, and we have deactivated E1, that is E1 is 0 right now, and this is 120, this is 330, and this is 470. Okay, now keeping everything in the circuit as it is, we will be only, okay, keeping everything as it is, we will be only
removing this particular power supply. Okay, so let me stop my simulation. So we are removing this power supply, right? So let us delete all the wires of the power supply. মিস এটা ডিলিট না করে যদি এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভিতরে ভোল্টেজ সোর্সের ওখানে ভোল্টেজ 0 দিয়ে দিতে তাহলে হবে হ্যাঁ না? সেটাও হবে, আই সাপোজ ইউ ক্যান ট্রাই দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে, বাট আমরা যখন হ্যাঁ আমরা যখন সার্কিট অ্যাপ্লাই করব ফিজিক্যালি তখন আমাদেরকে একটা পাওয়ার সাপ্লাই সরায় নিতে হয়। ঠিক আছে ম্যাম, অন অফ এরও তো একটা সুইচ দেখতেছি হ্যাঁ, ওটা ইউজ করা যেতে একদম পারে। আবার অফ করে রাখাটাও আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট উইল ওয়ার্ক, বিকজ জিনিসটা তখন একদম ডিসকানেক্টেড টাইপের হয়ে যাবে, বুঝছো, যে মাঝখানে কোনো ইয়ে নাই, কম্পোনেন্ট নাই, এরকম হয়ে যাবে আর কি। মানে তুমি যদি প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করো, তুমি যদি জিনিসটাকে পুরোটা অফ করে রাখো, তখন আর এই দিক দিয়ে কোনো তোমার অফ করে রাখা মানে কি পুরো কম্পোনেন্টটাকে তুমি অফ করে দিচ্ছ। সো আইদার তুমি কম্পোনেন্টটাকে অফ করা মানে কি, when you make voltage equal to 0 you can represent it with a short circuit, that's the only way। ঠিক আছে, এখন তুমি যদি কম্পোনেন্টটা অফ রেখে ওখানেই রাখো, আই ডোন্ট থিঙ্ক ওই জায়গাটা তখন শর্ট সার্কিটের মতো কাজ করে, দ্যাট ওয়ন্ট ওয়ার্ক লাইক আ শর্ট সার্কিট, বিকজ ওই জায়গাতে বেসিক্যালি তখন কিছুই হচ্ছে না। প্লিজ কারেক্ট মি আদনান ভাই ইফ আই এম রং। ঠিক আছে, so when we are doing this lab physically, or when we will do this in our labs physically or in person, so we will be removing one power supply. Okay, we will be removing one power supply, and then the circuit will kind of look like this, right? So have we all removed the power supply? Yes ma'am. Okay, now what will we do? The resistor here, R1 resistor, is basically open. It is not connected to any other component in the circuit, right? So what can we do? What does the circuit tell us? The resistance R1, if I short the voltage source, or if I deactivate the voltage source, the resistor R1 will be directly connected to the ground, right? So we will be drawing a wire from the resistor R1 and connect it to the ground. Did we all get it? হ্যাঁ Okay, জি ম্যাম, কানেক্ট করেছে। হ্যাঁ, okay, now we will again solve all the three voltage values, but it is pretty common. It shows in the circuit that this particular node will have a voltage of 0, V1 will be 0. So we do not have to necessarily solve for V1 right now. We can just solve V2. And like we have previously seen that if we keep a voltage source at this particular node, or if we solve V3 will be equal to 7 volts, right? So we don't have to do it, or we do not have to repeat it again. We can just solve V2 only. Okay, so I will be doing that. That is, I will be connecting the multimeter's positive terminal to where should I connect it? 10 ম্যাম Where should I connect it? পোর্ট 10 ম্যাম Oh, 10. Yes, on in port 10. Okay, so now let us start the simulation and see what V2 is. It's about 1.1 volt. Okay, so please let us note that down. So এখানে আমি একটু এইভাবে আসি, এখানে লিখি যে সার্কিট 2 এর জন্য। So for circuit 2, V1 is 0, as it very clearly shows in the schematic. So this particular node is directly grounded, so V1 is 0.
V3 is, we have previously found out that if we connect a voltmeter over here, it will give us the value of E2, right? So V3 will be equal to 7 volt. So V3 is 7 volt, and V2, like I have just right now, I have measured it. It is about 1.1 volt. So it is 1.1 volt. So can we not all solve I1 prime, I2 prime, I3 prime for this, or using these three values? So what will be I1 prime? minus 1.10 divided by 120. Yes, 0 minus 1.1 divided by 120. এটা কত আসে? Minus 9.167 into 10 to the power 3. Okay, so we can write it as 9.167 milliampere minus, কিন্তু সামনে মাইনাসটা ভুলো না, so it is minus 9.167 milliampere. Okay, so what about I2 prime? Mm, 1.10 minus 7. 1 minus 7 divided by 470. Okay, so কত আসে? Minus 1 হওয়ার কথা না। জি V2 minus V3 minus না? 1.1 na, sorry. Yes, 1.1 minus 7. কত আসে এটা? 0.0125. Okay, so 12.5 milliampere, right? So minus 12.5 milliampere. Please negative term gula bhulo na, negative sign gula. And what about I3 prime? It's going to be 1.1 divided by 330. So what is the value? It is about 3.33 into 20 minus 3. Okay, so it's about 3.33 milliampere. So for circuit 2, we have easily found out all the branch currents. Okay, now let us move on to circuit 3. What about circuit 3? What did we do here? We deactivated E2 and kept E1 active. That is, in the previous step we had done the opposite. That is, we had made E1 inactive and kept E2 active. But in this step we will do the opposite. That is, we will keep E1 active and deactivate E2. Okay, so we are replacing E2 with a short circuit over here. And then let me solve the circuit 3. Okay, so for solving it we have to move on to Tinkercad again. So what will the circuit look like? It will look like this, that a voltage source E1, oops, why is it moving? Okay, why isn't it moving? Okay, can we is there any option to zoom it out and then ম্যাম লেফট আপার কর্নারে একটা অপশন আছে, ওটা ক্লিক করলে left upper, but I মিস can't find it. মাউস হুইল দিয়েও জুম আউট করা যায়, জুম ইন করা যায় But মাউসের হুইল দিয়ে। but now মিস টাচপ্যাড দিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারেন। but that doesn't work. But what I'm আপু ইয়া করেন, ফাইলটা ক্লোজ করে দিয়ে আরেকবার ওপেন করেন। আপনি টিঙ্কারক্যাডের হোমে চলে যান। I'm just reloading it. রিলোড করলে
Net is so slow. Okay, sorry for the inconvenience, but please give me a moment. Okay. Why is it all messed up? I guess there is something that I should be doing about the circuit. Okay. I think there was some issue regarding the circuit. I don't know what happened, but somehow my circuit got messed up. So I'm just placing it back again. So this is our R1. This is R2. And this should be R3. Okay. Now it's all back to normal again, I hope. So let me proceed. So the circuit, what is the problem? I'm really sorry for the inconvenience, you people, but please give me some time to fix this. Okay, I hope there won't be any problem at home. Acha. So what I wanted to draw was basically the third circuit over here. So this should be looking like this. Okay, so what have we done here? We have deactivated E2, that is we have made E2 is equal to 0, and we have kept everything same as before. So what I can do is I can remove E2 from the circuit. I can delete E2, the wirings of E2, and now I have to place E1 back again in the circuit. So how do I place it? See, for the previous circuit I have connected this R1 to the ground terminal, but this should not be the case in this circuit, so I am deleting this wire as well. Now I am connecting E1 back again. So where do I connect? I have to connect it, the positive terminal. I have to connect the positive terminal to R1. So let me change the color of the wire, and then I have to connect the negative terminal over here, right? So did we all do this particular connection? Again, if you see the R2, yes, the R2 is now open. So we have to connect it like it is shown in this schematic. We have to connect it to the ground. So let us draw a wire from R2 and connect it over here. So now is the circuit complete? Or do you understand the circuit or what I have just done? Has everyone made the connections properly? Please let me know. Yes, ma'am. Okay, good. Thank you. And so, what are we going to find here? Again, we will be finding V1, that is, 5. we will be finding V1, V2, and V3. But in this case, what should be the voltage of V3? We don't need to basically measure V3. What should be V3? We can see it from the 0. schematic. It should be 0. And like in the first circuit, we have also measured V1. V1 is directly connected to E1, so we can write it as E1 equal to E1, that is 5 volt, right? So
Similarly, we have to just solve for V2, or we have to just measure V2 for this particular circuit. So let us start the simulation again. What does your multimeter show? Does it show 3.0. exactly, it shows 3.09 volt. So please note all the voltages down like as the previous two circuits. Okay, so for the circuit 2, or sorry, for the circuit 3, we have found out V1 to be equal to 5 volt, V2 was equal to 3.09 volt, and V3 was 0 volt, right? So we have all the three node voltage values, and then we can easily solve I1 double prime, I2 double prime, and I3 double prime, right? So what about I1 double prime? What will be the current value, or what should be the formula? V1 minus V2. We can write it as 5 volt minus V2, which is 3.09. Okay, so divided by 120 resistance, or 120 ohm. So what should be the value? 15.9 milliampere. 15.9. Okay, 0.91 milliampere. Okay, now what about I2? It should be 3.09 minus there is no V3 is basically 0, so we can just write it as 3.09 divided by R2, which is 470 ohm. So what is the value? 6.57 into 10 to the power minus 3. Can you repeat it again? 6.57 milliampere. Okay, 6.57 milliampere. Okay, good. And I3, it will be again 3.09 divided by 330, right? So it should be about 9.36 milliampere. Now we have we have all the branch currents for all these three circuits. Okay, so we have solved a circuit 1, we have solved the branch currents for circuit 1. Similarly, we have solved circuit 2 and circuit 3. So we have left with all these branch currents, right? So what do we need to verify? We need to verify this, that is the currents that we found in circuit 1 will be the combination, or will be the algebraic sum of the currents that we found out in circuit 2 and circuit 3. Okay, so let us verify it. Let us verify it by, let us verify the first one. So what do we have to add? We have to add I1 prime plus I1 double prime. So what was the value of I1 prime? It was about Minus minus 9.176. 167 minus 9.167. And what about I1 double prime? I1 double prime is about 15.91, right? So it's 15.91. So কত আসে? 6.743. 9.167. Okay, কত? 6.74, right? 6.74. আচ্ছা, 3. এখন দেখো, আচ্ছা 43. Okay, so now please observe one thing. Observe if this summation
that is if 6.74 is equal to I1, that is the value of the current I1 that we have found in circuit 1. So what was the value of I1 in circuit 1? 6.75. Yes, it was about 6.75 milliampere. So there is a slight deviation. That's not an issue. Uh, there might be certain slight deviations. So it can be written very much equivalent to, it can be written equivalent to I1, right? Because I1 was about 6.75, and what we have found out here is 6.743, right? So it is basically equivalent to I1. Now let us verify the second equation. How do we verify it? We add I2 prime and I2 double prime. So what is the value of I2 prime? It's minus 12.5 milliampere. And what about I2 double prime? How much is it? I2 double prime? 6.57. 2.57 6.57. oh 6.57, sorry, 6.57 milliampere. So কত আসে? Can you solve Minus it? 5.98. Minus 5.9, right? 98. 98. Okay, so this is our I2. Now can we go back to the solution of circuit 1 and see whether I2 is equivalent? So here what we have found out for circuit 1, I2 was equal to minus 5.979, right? It was something like this. And similarly, we have also found out the very similar value or very close to that particular value. So Ma'am, again, G, ma'am, in my calculator it is showing minus 5.93. 93. Okay, so if Yes, ma'am. even if that's the case, then as it's very close to I2 as well. Okay, so yeah, there might be certain 55 deviations, হবে but that 12.55 আসছিল ম্যাম এজন্য 5.9 এর 5.6 এখানে 5.59 আচ্ছা 55 যেটাই আসুক সমস্যা নেই, এটা তোমরা পরে হোম টাস্ক করবা, তো তোমরা মানে এই ডেটা শিট দিয়ে দিব আজকে, তো তোমাদের যে যে ভ্যালু আসবে তোমরা ডেটা শিটে জাস্ট বসায় দিও। আমি যে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দ্য টেকনিক অফ সলভিং দ্য সার্কিট। ওকে, সো থার্ড ইকুয়েশনটা কি? Third equation is the summation of I3 prime and I3 double prime. So what was I3 prime? 3.33. 3.33 So 3.33. And what about I3 double prime? It was 9.36. So how much would be the value? Yes, 12.69 milliampere. So now let us again verify I3. So here we get the value. So I3 was equal to 12.7 milliampere, right? So here we have found out a very close or very similar value, which is close to I3. So this can be written as equal to I3. So we can very evidently see that the superposition theorem is justified or verified. So this is how we will be doing this experiment, or this is how we will be verifying superposition theorem in our labs, as well as you will verify this for your theory courses as well. And yes, this is the task 1 of this experiment, and I will be giving you a second task which will be basically your home task, right? So you will have to submit it after your midterm examination. Okay, so does anyone have any question regarding this experiment, or
Yes, any question or query? ম্যাম আমার আগের এক্সপেরিমেন্টে একটু ছিল কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ প্লিজ। ম্যাম ওটার যে ডাটা শিটটা আছে ওটা আমি সাবমিট করতে পারিনি, মানে রাতে নেট ছিল না তো বাসায়, আচ্ছা সকালে উঠে দেখি এটা টাইম শেষ। এখন কি কোনো সাবমিট করা যাবে? হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে টাইম এক্সটেন্ড করে দিব 5টা পর্যন্ত। আচ্ছা ঠিক আছে। ম্যাম ডাটা মিস শিটটা মিস একটু 12টা বুঝাই পর্যন্ত দিলে দিলে ভালো হয়, কারণ আজকে হচ্ছে সন্ধ্যায় হচ্ছে কুইজ আছে। সন্ধ্যায় কুইজ? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ম্যাম 12টা পর্যন্ত করলাম ম্যাম কিন্তু। ডেটা শিটে আমার একটু সমস্যা হচ্ছে, আমি এটা বুঝতে পারছি না আসলে। হ্যাঁ আমি please। সার্কিট ক্রিয়েট করতে পারতেছি, বাট আমি আসলে ভ্যালু গুলা বসানো নিয়ে একটু খুবই আচ্ছা তুমি কি কাইন্ডলি তোমার ডেটা শিটটা শেয়ার করতে পারবা তাহলে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা ম্যাম আমারও সেম প্রবলেম। আচ্ছা মানে আমি স্ক্রিনে না দেখলে বুঝতে পারবো না হয়তো। ম্যাম আমাদের আচ্ছা তাহলে এই উইকের টাস্ক কি হবে? হ্যাঁ ম্যাম আচ্ছা দাঁড়া একটা মিনিট। তুমি কি শেয়ার করেছো স্ক্রিন? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা let me see it. ম্যাম দেখা যাচ্ছে? It's taking a bit longer. আচ্ছা একটু wait for a minute please. হ্যাঁ দাঁড়াও, let me pin it. হ্যাঁ কি বলতে চাচ্ছিলা? ম্যাম আমি এখানে আমার হচ্ছে ম্যাম আমার হচ্ছে আর কি ভ্যালুগুলা বসাইছি। আমার হচ্ছে বলছে যে হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি অনুযায়ী রেজিস্ট্যান্স বসাইতে। ম্যাম নোটগুলা যেগুলা পেয়েছি ওগুলাও এখানে বসাইছি, কিন্তু ম্যাম এখানে হচ্ছে I1 I2 I3 I4 এটা কি আমি হচ্ছে নিজে ক্যালকুলেট করব? আই মিন হ্যাঁ হ্যান্ড রিটেন? হ্যাঁ বিকজ আমরা এই লাস্ট ক্লাসেও কিন্তু আমরা নোড ভোল্টেজেস ক্যালকুলেট করে তারপরে কারেন্টটা ক্যালকুলেট করেছিলাম। ঠিক ম্যাম আছে লাস্ট ক্লাসে যেটা করেছে, আই মিন এই এর আগের উইকে যে ক্লাসে করছিলাম ওখানে ম্যাম আসলে এই ডেটা শিটে অটোমেটিক দেওয়া ছিল। আই মিন অটোমেটিক বলতে এখানে মেবি মোস্ট প্রবাবলি ফাংশনটা দেওয়া ও ছিল। আচ্ছা আচ্ছা ফাংশনটা আচ্ছা আমার সেটা করা হয় নাই। সো তোমরা নিজেরা এখানে ইকুয়াল টু বসায়, দ্যাট ইজ তোমার এখানে যেটা যেই জায়গাটায় তোমার I1 দেওয়া সেই জি ওই ম্যাম। পুরো জিনিসটাকে একটু ডিলিট করে তাহলে নিজেই ইকুয়াল টু বসাবা। তারপরে তুমি তোমার ওই সেলস গুলা সিলেক্ট করে ওভাবে মেজার করতে পারবা। ঠিক আছে আমি কি তোমাকে দেখায় দিলে বেটার হ্যাঁ হয়? বেটার হয় ম্যাম, বিকজ ডেটা শিট নিয়ে আই মিন এক্সেল নিয়ে বেশি একটা জানা নাই আসলে। আচ্ছা আমাকে একটু ওই জিনিসটা ওপেন করতে হবে তো সো মিস আর দুইটা প্রশ্নের সাথে করি মিস। হুম মিস আমাদের এই যেখানে যে রেজিস্ট্যান্সের যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে এগুলো তো আমরা কিলো ওহমে করেছি টিঙ্কারে, তো এখানে কি কিলো ওহমে নেব না আজকে যেমন ওহমে করালেন ওহমে নিয়ে দেন কিলো ওহমে কনভার্ট আচ্ছা করতে হবে? কোয়েশ্চেনে যেইভাবে দেওয়া থাকবে আজকেরটা যেরকম ছিল ওহমে সলভ করার জন্য, মানে কোয়েশ্চেনে ছিল ওহমে, তো এই জন্য আমি ওহমে সলভ করেছি। এখন তোমাদেরকে বলাই হবে যে তোমরা কোন রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কিভাবে চুজ করবা, বা কোয়েশ্চেনেই দেওয়া থাকবে এই ভ্যালু রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কি। সো তখন তোমরা বুঝবা কিলো ওহমে নিতে হবে না ওহমে নিতে হবে। ঠিক আছে জি মিস। মিস আরেকটা হচ্ছে যে মাঝখানের কলামে VR1 VR2 মিস এটা একটু দেখাই দিবেন। হ্যাঁ আমি ইয়েটা ডেটা শিটটা একটু ওপেন করতেছি, একটু সময় নেবে। আচ্ছা এই এক্সেলে আমি তোমাদেরকে বলবো যে ধরো ফাংশনস আমি তো দিয়ে দিলাম না, বাট তোমাদেরকে যদি অলওয়েজ দিয়ে দিই তোমাদের তো নিজের শেখাটা হবে না। ঠিক আছে সো তোমরা এই জিনিসটা নিজেরা শিখে নাও। অ্যান্ড আমি একবার দেখা দিচ্ছি তাও। তোমরা হচ্ছে সেকশন 2।
আর আজকের এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন থাকলেও প্লিজ বলে দিও এখনই। আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি আবার। Okay, can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, so your confusion was here. আচ্ছা দাঁড়াও একটা মিনিট, zoom it a bit. Okay, আচ্ছা, so এই particular point that is I1, I2, I3, that is রেজিস্টারের রেজিস্ট্যান্স R1 এর মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে, or how much current is flowing through R1 resistance. So what is the equation of current, or how do we find out, or how do we calculate current? We simply we simply put it in this way. We divide the voltage across the resistance with the amount of resistance. So let us suppose the resistance value is 20 kilo ohm, or yes, it is 20 kilo ohm, and the voltage across the resistance is about, let's say, 5 volt. I'm just putting some random value. Okay, so what should be the current, or I1? It will be VR divided by the resistance, right? So in this particular cell, let me delete I1. So I have to select this cell and write equal to, and put an equal sign over here. Okay, so I have to put an equal sign, and now what can I do? I have to place VR in the numerator, so I will divide VR. So I am selecting now VR. Now in the cell, you can see that the cell of VR has been selected. It has been selected, that is B14 basically represents the cell which has 5 volt. Okay, so this is basically B4, and then I have to divide this voltage with the resistance, so I have to put a slash sign. Okay, over here I'm putting a slash sign. Is it showing though? Now this sign or symbol, the slash sign, basically represents division. Okay, so now we have to divide this 5 with, divided by 20, right? So we have to select 20 resistance, the cell having this 20 value. Okay, now please notice that in the cell, in the current cell, the cell that I selected, that it shows equal to B4 divided by B14 divided by A14. So which means we are basically dividing 5 by 20. Okay, so now when when you have done this part, you will just put an enter or press an enter. Okay, now look at the value. You have found out what the current through the voltage across the resistor, you have found out what the current flows through this particular resistance R1. Okay, so similarly, if you have values of R2 and R3, like let us say R3 is about 10 and it's about 5, and this is 30.
So I'm just putting some random values, and let us say VR1 is basically 3, then 2, then 4. Then you have to delete I1, I2, I3, I4 from this particular column. So delete everything. And now you have given the operate, you have mentioned what operation you are trying to do, or you have mentioned the function over this first cell, in this particular first cell, right? So what you need to do is you need to simply uh, place your cursor over here at the end of the cell. Place your cursor at the right hand corner. So you will notice a plus sign. The cursor will uh, be will be converted into a plus sign. It will show a plus sign. So what you will have to do is you have to drag the entire thing up to this last cell. Then everything is, and then you will be able to automatically calculate all the current values, okay, for each of the resistances. Did I make myself clear, or is there any further confusion regarding this? আমি তো ম্যানুয়ালি করে ফেলেছিলাম, জমা দিয়ে দিয়েছি। Yeah, no problem. If you have done it manually, then that's good, that's great. And if you want to automate the process, or if you want to make Excel do this for you, then you can most definitely use this particular trick. Okay. ম্যাম আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল আমার। Yeah, sure. ম্যাম এই যে বিআরটা ভিআর, এটা হচ্ছে যে ওই যে ভোল্ট মিটার দিয়ে যে ইয়াটা পাইছিলাম ওটা না, ভোল্টটা পাইছিলাম ওটা না, এটা না, ক্যালকুলেশন করে বের করতে আমরা ভোল্ট মিটার দিয়ে যেটা বের করছিলাম, as far as I remember, we have only measured the node voltages, that is V1, V2 and V3. VR is the voltage across the resistance. Okay, so if resistance R1 is in between V1 and V2, then VR will be V1 minus V2. Now is it clear? Oh, yeah. Ma'am, can you repeat that again? Okay, so what I tried to say is that, acha, let me write it for you. So in the experiment, okay, now in the experiment, let us consider this is the resistance. Okay, this was the resistance. Ma'am, we can only see your Excel sheet. You can see only my Excel sheet. Okay, acha, let me share it once again. I've been writing on the Excel sheet, but okay. Okay, now is it visible? Yes, ma'am. Okay, so what I tried to say is that let us consider this is a resistor which is in between the voltages V1. Oops. Draw it one second. Sorry if my computer is troubling a bit today. So let us suppose this is a resistance, and this is V1 and this is V2. Okay, so the resistance is between these two nodes, right? So in our experiment, what we have measured is basically, with the help of a voltmeter, we basically measured the node voltages. We measured V1, and then we also measured V2. Now that we know the two voltages, the two terminal voltages of the resistance, we might as well easily find out what the voltage across the resistance should be. Okay, so if the terminal 1 of resistance is connected to a voltage that has V1, and terminal 2 is connected to V2,
then the voltage across the resistance will be simply V1 minus V2. Okay, so this will be basically the potential difference of the two nodes. Did I get myself clear? So this V1 minus V2 basically represents VR, or the voltage across the resistance. Okay, now did I make myself clear, or is there any further confusion? Ma'am, just a bit. G? I'm trying to figure it out. I'm not still clear it because the resistance between, how can I calculate it? Can I show it on Tinkercad? I think it would be much better. আচ্ছা, ক্যান ইউ রিপিট ইট अगेन ইন বাংলা, বিকজ আমি মানে শুনতেও পারতেছি না আজকে, সামহাও কম শোনা যাচ্ছে। এন্ড ম্যাম বলছে যে এটা যদি Tinkercad একটু দেখাতেন তাহলে সেটা ভালো হতো। মানে টিঙ্কারক্যাডে দেখাই দিব। জি, মানে দুইটা রেজিস্ট্যান্স মানে যেটা বলছেন যে দুইটা মাসে এই জিনিসটা একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা, দেখা দিচ্ছি, সমস্যা নেই। তুমি টিঙ্কারক্যাডে চাইলে শুধু নোড ভোল্টেজ যেগুলো আমরা এই দুইটা ক্লাসে বের করলাম সেটাও বের করতে পারো, শুধু ওগুলোও বের করতে পারো, আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম রেজিস্টারের অ্যাক্রসে ভোল্টমিটারও বসায় দেখতে পারো। সেটাই আমি দেখাই দিচ্ছি এখন, সমস্যা নাই। মূল নোডগুলো বের করছি ম্যাম। জি, মূল যেগুলা নোড V1 এগুলা বের করছি। হ্যাঁ, V1 V2 এগুলা বের করছি। এখন আমরা চাইলে আমি VR টা দিছিলাম তোমাদের ক্যালকুলেশন করার জন্যই আর কি, যে ভাবছিলাম যে তোমরা হয়তো ধরতে পারবে জিনিসটা, যে আমরা সব নোডের ভোল্টেজ তো বের করে ফেলছি, এখন প্রতিটা মানে রেজিস্টারের অ্যাক্রসে তাহলে ভোল্টেজ কত হবে, তাই তো? তো ওইটা তুমি টিঙ্কারক্যাডে কিভাবে করবা ওটাও আমি দেখাই দিচ্ছি, বাট আমি ভাবছিলাম তোমরা হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করেই দেখা দিতে পারবা আর কি, ঠিক আছে? সো আচ্ছা, আমি একটু দেখাই এই সার্কিটটাতে, একটু দেখাই। সো ধরো আমার এই রেজিস্টারটা, ঠিক আছে, এই রেজিস্টারের এখানে হচ্ছে আমার V1, এটা হচ্ছে আমার V1, আর এই পার্টটা হচ্ছে আমার, এই নোডটা হচ্ছে আমার V2, ঠিক আছে? এখন আমি যেভাবে মাল্টিমিটারটা কানেক্ট করছি সেটা কিন্তু শুধু আমার V2 এর সাথে কানেক্টেড আর গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড, তাই তো? মানে নেগেটিভটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড, তার মানে আমি শুধু V2 এর পোটেনশিয়ালটা বের করতেছি, কোনো ভোল্টেজ ডিফারেন্স এখানে বের করছি না, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বের করছি না। আমি কোনো নোড, একটা পার্টিকুলার নোডের সাথে যদি ভোল্টমিটার কানেক্ট করি আর সেই আদার এন্ড অর নেগেটিভ টার্মিনাল যদি গ্রাউন্ডে কানেক্ট করি, তার মানে আমি গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে ওই ভোল্টেজটা মেজার করতেছি। সো ইটস নট আ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, ওকে, ইটস জাস্ট দ্য ভোল্টেজ অফ দ্যাট পার্টিকুলার নোড। সো আমি এখন এই পার্টিকুলার মাল্টিমিটার থেকে যেই ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে পিওরলি V2 এর ভ্যালু পাবো, ঠিক আছে? সো সিমুলেশন স্টার্ট করি। সো 3.909 আসতেছে, এটা শুধু V2 এর ভ্যালু কিন্তু, ওকে? বাট আমি তোমাদেরকে কি বলছি, আমি ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য রেজিস্ট্যান্স জানতে চাইছি, দ্যাট ইজ আমার V1 মাইনাস V2 জানতে চাইছি, অর পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু নোডস জানতে চাইছি, ঠিক আছে? সো if you do not want to calculate by hand, or if you do not want to use your calculator, or simply Tinkercad দিয়ে যদি তুমি এটা দেখতে চাও, তাহলে what you can do is, আমি মাল্টিমিটার গুলো সরাই দিলাম। এখন মাল্টিমিটারটা কিভাবে বসাবা, রেজিস্টারের প্যারালেলি বসাবা, ঠিক আছে? যদি তুমি কোনো রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টেজ মেজার করতে চাও, রেজিস্টারের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ মেজার করতে চাও, অলওয়েজ রেজিস্টারের প্যারালেলি আমি ভোল্টমিটারটা বসাবো। সো আমি কি করব, পজিটিভ টার্মিনালটা, আমার ইয়েটা আসতেছে না কেন, so annoying। আচ্ছা, পজিটিভ টার্মিনালটা আমি কি করব, আইদার V1 বা V2 যেখানে ইচ্ছা বসালাম। সো V2 তে বসালাম পজিটিভটা, আর নেগেটিভটা আমি এখন V1 এ বসাবো।
সো এইভাবে কিন্তু আমার তাহলে প্যারালেলি একটা মাল্টিমিটার বসায় ফেললাম, রেজিস্টারে প্যারালেলি আমি মাল্টিমিটারটা বসায় ফেললাম। এখন তুমি সিমুলেশনটা স্টার্ট করে দেখো, দেখো ভোল্টেজ কিন্তু ডিফারেন্ট আসছে, তাই না? নেগেটিভ আসছে। এখন Yes, ma'am. তুমি যদি V2 কে V1 এর এই জায়গায় বসাও, মানে মাল্টিমিটারটাকে যদি উল্টায় দাও, তাহলে আবার ভোল্টেজ তোমার পজিটিভ 1.91 আসবে, ঠিক আছে? তো তুমি যেখানে ইচ্ছা বসাতে পারো, তোমার যেটা মনে হয়, তুমি যেখানে দেখবা যে হাইয়ার পটেনশিয়াল আছে সেখানে না হয় পজিটিভ টার্মিনালটা দিলা, আর লোয়ার পটেনশিয়ালে নেগেটিভ টার্মিনালটা দিবা, তখন তোমার ভোল্টেজটা ঠিক আসবে। সো আমি আবার সিমুলেশন স্টপ করে আবার দেখাই না হয়। সো নেগেটিভটা আমি V2 তে আনতেছি আর পজিটিভটা আমি V1 এ আনতেছি। সো আমি আবার ওই সেম কাজটাই করলাম, আমি মাল্টিমিটারকে রেজিস্টারে প্যারালেলি বসালাম। সো আমরা কি পাচ্ছি, রেজিস্টারের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা সেটা হচ্ছে 1.91, আর V2 যখন শুধু ক্যালকুলেট করছিলাম তখন আমরা কত পাইছিলাম, 3.09। সো বেসিক্যালি নোড ভোল্টেজ অ্যান্ড রেজিস্টারের অ্যাক্রসের ভোল্টেজ will never be the same, okay, until and unless the resistor is connected to the ground terminal. বুঝতে পেরেছি? কনফিউশন একটু Yes, ma'am. ক্লিয়ার হয়েছে নাকি? জি। আচ্ছা, আর তোমরা তো হয়তো এই কনসেপ্টস গুলো এখনই নতুন নতুন শিখতেছো, তো একটু টাইম হয়তো লাগবে টু অ্যাকচুয়ালি ফিগার অল দিস আউট, বাট টিঙ্কারক্যাড যেহেতু মানে একদম ফ্রি অনলাইনেই আছে, তো ইউ হ্যাভ দ্য মানে ফ্রিডম টু এক্সপ্লোর ইট মোর। যখন ইচ্ছা প্র্যাকটিস করতে পারো, কোনো কিছু মাঝে মাঝে কনফিউজ থাকলে নিজেই সার্কিটটা ডিজাইন করে নিজেই অনেক কিছু সলভ করে দেখতে পারো। সো ইট মাইট টেক সাম টাইম, বাট ইভেন্চুয়ালি ইউ উইল গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াটস হ্যাপেনিং, ঠিক আছে? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স মানে কি, নোড ভোল্টেজ মানে কি, এইসব জিনিসগুলো আস্তে আস্তে তোমরা আই থিঙ্ক আইডিয়াগুলো আরো ভালো বেটার হবে তোমাদের, ঠিক আছে? ম্যাম এখানে কি হচ্ছে মাইনাস ভ্যালু আসতে পারবে? হ্যাঁ, তুমি যদি ওই যে ধরো এখানে কেন পজিটিভ ভ্যালু আসছে, কারণ আমি V1 এর জায়গায় হচ্ছে মাল্টিমিটারের পজিটিভ টার্মিনালটা বসাইছি। এখন আমি V1 টা কিসের সাথে কানেক্ট করছি, দেখো এই যে 5 ভোল্টের পজিটিভে। সাথে। সো আমি অলরেডি জানি V2 আমি অলরেডি বের করে ফেলছিলাম আগে, 3.09 ভোল্ট হয়েছিল। সো এখন 5 ভোল্ট বেশি নাকি 3.09 বেশি? অবশ্যই 5 ভোল্ট। সো আমি 5 ভোল্টের নোডে, দ্যাট ইজ V1 নোডে যদি আমি পজিটিভ টার্মিনালটা বসাই মাল্টিমিটারের, আর V2 নোডে যদি নেগেটিভ টার্মিনালটা বসাই, তাহলে আমি পজিটিভ ভোল্টেজটাই দেখতে পাবো। আর আমি যদি উল্টাভাবে বসাই, যেটা আমি প্রথম করেছিলাম, V2 তে পজিটিভটা বসাইছিলাম আর V1 এ নেগেটিভটা বসাইছিলাম, ওইটা করে তখন আমি নেগেটিভ ভোল্টেজ পেয়েছিলাম। বাট দ্যাট ডাজ নট মানে that does not mean anything, মানে তোমার জাস্ট ভোল্টেজটা নেগেটিভ হওয়া মানে হচ্ছে তুমি উল্টায় বসাইছো, আর কিছুই না, ঠিক আছে? আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? আচ্ছা মিস, জি। হ্যাঁ আপনি তো আমাদের ওই এক্সপেরিমেন্ট 5 এর টাস্ক 1 এর শীটটা আমাদের প্রোভাইড করেছেন তাই না? হুম। হ্যাঁ, তো হচ্ছে ওই শীটটাই কি আমরা সাবমিট করব ফিল আপ করে, নাকি টাস্ক 2 যেটা আছে আচ্ছা, এক্সপেরিমেন্ট 5 এর ওটাও ফিল আপ করতে হবে? হ্যাঁ টাস্ক 2 টাও তো সাবমিট করতে হবে, মানে আমার কিন্তু এই যে এই পার্টিকুলার যে ইয়েটা দিলাম, স্প্রেডশিটটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছিলাম, ওখানে কিন্তু দুইটা শীট আছে, একটা টাস্ক 1 এর জন্য আর একটা টাস্ক 2 এর জন্য, ঠিক আছে? তো ওই দুইটা শীট মানে এই যে এখানে নিচে দেখো টাস্ক 1 প্রথমটা, আর পাশে হচ্ছে টাস্ক 2 ও আছে। সো আচ্ছা আচ্ছা দুইটাই সলভ করতে হবে। টাস্ক 1 টা তো মোটামুটি আমরা ক্লাসেই সলভ করে ফেলছিলাম, এন্ড টাস্ক 2 টা হচ্ছে পিওরলি তোমাদের বাসার জন্য, মানে হোম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল আর কি। সো এই টাস্ক 2 টাও তোমরা করে এখানেই বসাবা, এই ডেটা শিটেই বসাবা, তারপরে দুইটা মানে সেম এক্সেল শিটটাই আমার মানে সাবমিশন লিংকে জমা দিয়ে দিবা আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। আর হচ্ছে মিস, টাস্ক 2 টা আপনি একটু চেক করে দিতে পারবেন টিঙ্কারকিট থেকে যে অ্যাকচুয়ালি মানে ডায়াগ্রামটা ঠিক আছে কিনা? আচ্ছা, তোমার নামটা একটু আদনান ভাই, আপনি আছেন?
হ্যাঁ আছি। আচ্ছা, তাহলে আপনি কি একটু দেখতে পারবেন টাস্ক হ্যাঁ 2 একটু এর চেক এই করে দেই। আচ্ছা ডায়াগ্রামটা? নামটা বলেন তো। আল্লামা বখতিয়ার নাফিস। এক্সপেরিমেন্ট 5 টাস্ক 2 তাই তো? জি স্যার। ওকে দেখতেছি। আর এক্সপেরিমেন্ট 5 নিয়ে বাকিদের কারো কোনো মানে কনফিউশন থাকলে বলতে পারো, বাট আই হোপ সলভ অনেকটাই হয়ে গেছে এখন। আর একটু এক্সটেন্ড করে দিব সময়, সমস্যা নাই। 12টা পর্যন্ত ইউজুয়ালি দেওয়া হয় না, বাট দিলাম না হয়, কিন্তু তোমাদেরই উচিত হবে আগে আগে সাবমিট করে দেওয়া, কারণ মিড টার্মের প্রিপারেশন নিতে হবে অন্যান্য। ম্যাম আমি জিনিস করে দিতাম, বাট তারপর একটা ল্যাব আছে, দেন আরেকটা কুইজ আছে, এই জন্য একটু টাইমটা বেশি নিয়ে লাগে। আচ্ছা ম্যাম আমি একবার সাবমিট করছি, এখন যদি আবার ঠিক করে সাবমিট করি তাহলে সমস্যা আছে? সাবমিট করছো? আচ্ছা আচ্ছা, করে ফেলো, সমস্যা নেই, টাইম যেহেতু আছে তুমি আবার সাবমিট করো। আচ্ছা ম্যাম এক্সপেরিমেন্ট নাফিস 5 আপনার টাস্ক সার্কিট 2 ঠিক আছে। তে রেজিস্টার ভ্যালুগুলো ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। গতদিন যেভাবে নিতে বলছে এমন স্যার একই রকম ভ্যালু আমার অনেকগুলো আসছে। আচ্ছা, মানে ওয়ান এট আ টাইম। হ্যাঁ, কি বললা আবার বলো। ম্যাম টাস্ক 2 তে যে রেজিস্টার ভ্যালুগুলো গতদিন যেভাবে নিতে বলেছিলেন, ওই যে 1 পয়েন্টে একটা একটা করে নিতে সংখ্যা, জি জি, তো আমার এমন নিয়ে মিস আমার একই ভ্যালু তিনটা রেজিস্টারে আসছে। হ্যাঁ কোনো প্রবলেম নাই, আসতেই পারে। আচ্ছা, আর ওর প্রবলেমটা সলভ হয়েছিল আদনান ভাই, মানে সার্কিটটা ঠিক ছিল? হ্যাঁ সার্কিট ঠিক আছে। ইউ হ্যাভ সাম টাইম, তো তোমরা এটা সলভ করে ফেলো। এন্ড আমি একটু পরেই ক্লাসটা শেষ করার পরেই আমি হচ্ছে ওই আবার আজকের টাস্কটা দিয়ে দিব ডিসকর্ডে। সো ওইটার জন্য ইউ স্টিল হ্যাভ আ লট অফ টাইম। সো মিড টার্মের পরে আমাদের নেক্সট যেই ল্যাব ক্লাসটা হবে তখন ওই সেই দিন সাবমিট করলেই হয়ে যাবে। ওকে, so we can then call it a day in the meeting. আনন্দ ভাই, আর কোনো কিছু কি বলার আছে ওদেরকে? না শেষ করা যায় আজকে। ম্যাম নেক্সট কোন অ্যাটেন্ডেন্স টাস্কটা কি থাকবে আরেকবার বলবেন? জি, আবার একটু রিপিট করতে পারবা? অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাটেন্ডেন্স ও অ্যাটেন্ডেন্সটা, হ্যাঁ রাইট। আচ্ছা, আমি দেখি আমার আদনান ভাই আমাকে কি শেয়ার ম্যাম করা নেক্সট হয়েছে? মানডে থেকে ল্যাব হবে? আচ্ছা ওই সাবমিশন থেকে নিয়ে নেবেন নাকি তাহলে নেম কল করে অ্যাটেন্ডেন্স নিব? জি, মানে ওই সাবমিশন অন্য থেকে, সেকশনে আমি হ্যাঁ যেটা সেটাও করি, করা হ্যাঁ যায়। সাবমিশনটাই জমা করে আচ্ছা ফেলি। হ্যাঁ, সাবমিশনটাই তাহলে করলেও হয়। ওইটাই কাউন্ট করা যায়। আচ্ছা, আর কে জানি কিছু একটা বললা একটু আগে? ম্যাম নেক্সট ক্লাস মানডে কবে হবে থেকে ম্যাম? ক্লাস হবে আমাদের? ও সামনের মানডেতে ক্লাস হবে না, বিকজ আমাদের মিড টার্ম চলবে, পরের মানডেতে হবে, যখন মানে 20 তারিখের পরে। ওকে ওকে মিস। ওকে। আচ্ছা, তাহলে আদনান ভাই আমরা লিভ করতে পারি, এন্ড করতে পারি ক্লাসটা? ম্যাম ডাটা ঠিক শিট আছে। সাবমিটের ডেডলাইনটা কি রাত 12টায় নাকি? জি, ওকে। ওকে।
ঠিক আছে, মিটিংটা তাহলে এন্ড করে দিচ্ছি। ওকে। ওকে, স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ভালো থাকেন সবাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম।